They got it all done very quickly. Sir, news leak ಆಯ್ತು sir, and we have been getting many calls from the media people and also the public. Somebody leaked. கொஞ்சம் பாத்துங்க. ഫോണിൽ അടുത്ത ടേബിളിൽ ആരാണ് കൂടെ വന്ന് ഒറ്റിയത്? ഒരു സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറെ പോലും അറിയിക്കാതെ നടത്തിയ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ലീക്കായത്? DIGയുടെ കോളാണ്. ഞാൻ എന്ത് പറയണം? ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് പോലും അറിയാത്ത നിങ്ങളെയൊക്കെ മൂർത്തി നാളെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫോഴ്സിനെ അയക്കാൻ പറയണം. And be alert. From what we know, all the four culprits have been captured by the investigative team from near Shivraj Pet colony. 24 days after the crime happened, the police team headed by ACP Sachin Kumar has finally managed. It must be frustrating. Om Prakash, vaara, nama Dashavada purichittonda. Hey, dey bol korra. Dashavada, Ramnagara casealli naachu. Dey ivan namma payindane. Aamanda, nalla idalla. Inga mele pannuva. Paartigaarandane. Oh, these guys are involved. He's one of the goons in the college fight, protest fight. Yep. ನೀವು 4 ಜನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀಯ? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ஏன் சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு அவங்க மேல முன்னாடி ஏதாவது கோபம் இருக்கா? தெரியாது சார். எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சார். सच बोलेंगे तो हम तुम्हें बचा सकते हैं. आप कुछ भी पूछिए साहब. Hindi again. सच बताने वाला नहीं. ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ தெரியும் ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. கொடுங்க. ഈ കേസ് തെളിഞ്ഞാൽ 14 വർഷം ജീവപര്യന്തം. തയ്യാറാണ്? 14 வருஷமா? இந்த மாதிரி கேஸ் முடியறதுக்கே 14 வருஷம் ஆகும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. கொடுங்க. ഈ കുരുക്കിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ரக்ஷப்படும் சார். இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பல கேஸ்ல பாட்டு பாடியே விளையாண்டுருக்கேன். இந்த கேஸ் அப்படிதான் சார். வெளியில பசங்க பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். ആ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊലവിളിയാ. അതെ സാർ, ഞങ്ങളിപ്പോ ഫേമസ് അല്ലേ? ഫേമസ് ആയവരെ കാണാൻ ആൾ കൂടും, വെച്ച് വെക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രല്ലല്ല, ഇപ്പൊ സാറും ഫേമസ് അല്ല. He has a creepy smile. So confident that he'll get out. He's got powerful people protecting him. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப அக்ரெசிவா இருக்காங்க. ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டாம் சார். നോക്കട്ടെ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಹೇಳದು ಕೇಳಲಿ. ನೀವು ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು.
அந்த பசங்களை மட்டும் உள்ள வர சொல்லு. சரிங்க சார். நீங்க மட்டும் வாங்க. வாங்கப்பா. നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറായാലും സാർ നിങ്ങൾ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയും തെളിവ് കിട്ടണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ബൈ ദാറ്റ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സാർ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട. ഈ ഗേറ്റ് കടന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ശവമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, കാര്യത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കണം. തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാതെ ഈ കേസും നല്ല ഒരു കേസും കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കില്ല. ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ? അപ്പൊ ഇതുവരെ തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്ര വാങ്ങി സാറേ? ഈ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപ വാങ്ങിച്ചു സാറേ? This cop will age like 20 years after this case. Like Dan Andrews. By the end of this case, yes. Must be very stressful. I know. Do you think he's the spy? I feel like he is. Remember he was saying he couldn't afford to send his daughter to a private university? I think they're paying him to keep an eye on the investigation for them. Whoever they are, the higher-ups. I think it's the other guy, though. There's another guy. I don't know. His face just seems like that. മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും പോലീസും തമ്മിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സംഘർഷം തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ಲಿ. I think the police are doing the right thing and people should have some patience in these situations. I am a retired DGP and I know that ACP Sajjan Kumar and his team is doing a wonderful job with the investigation and they are right on track. എൻ്റെ മോൾക്ക് നീതി വേണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിയമം പറഞ്ഞാണ് അവർ ആ പ്രതികൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത്. ഒരു ACP വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം ഇവിടൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. DGP നേരിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തനിക്ക് എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൂടെ? ഇത്രയും സെൻസേഷണൽ ആയ ഒരു കേസ് ആകുമ്പോൾ പ്രതികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെ ക്രൈം സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് തെളിവെടുത്തില്ല എങ്കിൽ കോടതിയിൽ FIR നിലനിൽക്കില്ല. അതല്ലല്ലോ തന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എടോ, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ അവരെ സേഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റനബിൾ ആണ്. അപ്പോഴാണ് ക്രൈം സ്പോട്ട്. ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു സസ്പെക്റ്റഡ് അറ്റാക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി. ഫാമിലി? എന്ത് ഫാമിലി? എനിക്ക് ആകെയുള്ളതൊരു മകനാണ്. അല്ലടോ, ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ലീവ് റിക്വയർഡ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ലീവ് ഫ്രം ദിസ് നൗ. തന്നോടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ടായി പറയുന്നു. DGP ഹാസ് ഗിവൺ ദ വേർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ മാറ്റാൻ ധൃതി കാണിക്കുന്നവരോട് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം തരണം എന്ന് സാർ അവരോടൊന്ന് പറയണം. ഇറ്റ്സ് മൈ റിക്വസ്റ്റ്. സർ, നമ്മൾ ഈ കാക്കിയിടുന്നത് നാണം മറയ്ക്കാനല്ലല്ലോ, നിയമം നടപ്പിലാക്കാനല്ലേ. എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഈ യൂണിഫോം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കും. I guess cops need to have some responsibility and determination, and they don't have desk jobs like corporate workers. മൂർത്തി, താനിത് എവിടെയാണ്? ഇന്ന് തന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് അവരെ ക്രൈം സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ DGP കാണാൻ പോവാ. തിരിച്ചു വരുമ്പോ എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ? വണ്ടി തിരിച്ചേ. എടാ, സോറിടാ. ഇനി ഞാൻ മിസ്സിനോട് എന്ത് പറയും? അത് സാരല്ല, ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം. ഒന്ന് വേഗത്ത് വിട്ടെ. But the driver would know where the school is. Yeah. Why did the driver not stop? അപ്പ ടീച്ചർ വിളിച്ചില്ലല്ലോ. Maybe a new driver. അപ്പ why so serious? എടാ, ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഐ മിസ് യുവർ അമ്മ. അപ്പ അപ്പാടെ ടെൻഷനൊക്കെ മാറും. You will be fine. He is stressed out. Bye. Look at his eyes. He hasn't Yeah. slept for 3 days. I wonder if they'll die at the crime scene, like in Hyderabad.
Remember that case? Yes, I think maybe that's what this It film reminds is based me. on. Yeah, it really reminds me of that case. ഓക്കെ പ്രൊഫസർ സർ See, she's recording. சார் அது சார் எல்லாம் ரெடி தான் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தது அதான் என்ன ப்ராப்ளம்? Uh-oh. So like you said, I think this film is based on the Hyderabad rape and murder and burn case. Yeah, it really, incident? Yeah. really reminds me of that. Yeah. Did that happen last year? No, it happened 3 years ago. No, not that long. Yeah, at least 2 years ago. 2020, I think. Should we No, actually, it happened 3 years ago. I'm right. So we googled it, and apparently the filmmakers have not admitted about this being related to a real life story. But I think that It's very similar to Very the similar. Hyderabad incident. if these murderers die at the crime scene, like that's gonna be It's gonna be obvious. Yeah, very obvious. But we'll see. And I think that there might be several cases I remember Wolf Creek is a really famous film in Australia, and very scary horror film, and that was based off a number of different cases that had happened, murder cases in outback Australia, and they sort of merged all of those into one horrible horror film. So, you know, they could have done something like that as well, taken a lot of true crime stories and made it into this very heart-wrenching story. So far in the film, they've shown like all the followers or supporters of Sabah, the professor, and how good she is, more character development for all the family members, supporters, the students. She even got a chance to go overseas, and she didn't want to leave her family, she didn't want to leave her students. And this cop seems really nice. Yeah, I mean... He's a good cop? Yeah, he's letting them... He's letting the leader of the union, the student union, talk. And he's dealing with it very diplomatically, like you said. Very diplomatic. I love that, you know. And I think that they're also showing the impact that a case like this has on not just the community, but the city and then the country. And when this happened in Hyderabad, there were so many mass protests around the country. And we had a case in Melbourne a few years back. A woman named Jilmar was raped and murdered, and there were mass protests in Melbourne about women's safety. So these kind of cases can have a really massive impact, and they're really showing that within this film. But there's an underbelly here. You know, who is getting these rowdies to join the protest and pretend that they're students to create violence, and hence provoking police to attack them or control them. And we also haven't been told why she was at the school late. Yeah, why she was at the school, why the principal or the chairman, the college chairman, is acting a little bit weird, because one of his staff members died and he's straight away being very defensive. And she's involved with the union, you know, so that's really interesting. I think there's corruption going on between the university, maybe funding, and the politician, and she was doing something about it. Yeah, maybe even something even worse, you know what I mean? Something even more violent. Well, the Vice-Chancellor of the university seems very concerned about the reputation of the university. Yeah. So he could have connections and could have got her murdered for just a ridiculous reason, like he is involved in bribery to do with the university. Yeah. You know, it could be something as simple as that's ended someone's life. I think it's something more serious. We'll find out. It's a slow burn, this film. Yeah, I just feel like that could be the point. Right. You know, the point is that they can just do that. And okay. Anyway, we'll see. Maybe, probably. This seems like a slow burn, because so far the investigation is moving a little slow at the moment. We've watched like around an hour so far. In the next 1.5 hours, we'll find out lots of details. I think it's going to be quicker. All right, looking forward to find out what happens. Yeah, I hope that Sabah gets justice at the end of this film. And who is the man who is arrested? That was at the start as well. That man was arrested, remember? There was a court case. Oh yeah, Prithviraj Sukumaran. Yeah. I forgot that he's the lead actor of this film. So see, it is moving a little bit slow until now, because even Prithviraj hasn't been introduced. Yeah. So
looking forward to seeing him in the film. Yeah. So we're really excited. Hope you guys are enjoying this film, watching with us. Please let us know in the comments below if we forgot to mention about anything. Don't forget to like and subscribe, and we'll see you in the next one. Bye.